The Gambia Maritime Administration has joined the International Maritime Organization in celebrating International Day for Women in the Maritime. Now, this day is set aside by the International Maritime Organization, IMO, to celebrate women in the industry. The theme for this year is earning visibility, recognition, and supporting a barrier-free working environment for women. Africa's Yahya Jammeh has the details in this report. The first celebration of its kind, as the Gambia Maritime Administration celebrates women in the maritime industry. This day is set aside by the International Maritime Organization, IMO, to celebrate women in the industry. Binta Jallo Sise, Director of Finance of Gambia Maritime Administration, in a statement celebrated Gambian women in maritime industry. This celebration should also address skills development for women in the maritime sector. The Gambia Maritime Administration, in a bid to do that, organized a symposium as we are doing today to celebrate our special and wonderful women in the sector and further showcase them to the relevant stakeholders the public, including policymakers and civil society, to show how special and wonderful these women are and to appreciate the bold steps they took to be part of this male-dominant field. Chief Guest of Honor of the celebration, Maritime Jallo, shared her experience working at the maritime industry, saying women and girls need to be welcomed with open hearts. Maritime is not a field that only men can and must excel in. Yes, it is male-dominated, with only 2% of the entire maritime workforce all around the world being female. But therein lies the problem. A lack of gender and skills diversity is killing off the maritime industry, which is failing to attract young men. Because if they can have jobs at the shore and be paid the same amount of money, who wants to sleep at sea? And then there's the aging workforce. There are too many old men in the maritime field. They are all in the verge of retirement. We need to open the space, therefore, for girls and women. And we need to welcome them with open hearts. Just like I was welcomed by my bosses with open arms more than 20 years ago. For indeed, the best sermons are lived, not preached. If more than 50% of the population is ignored in any development agenda, then there can be no meaningful and sustainable development. Fact of the matter is, borrowing trouble for the future does not deplete its supply. The problem will still be there. So let's do right by women and increase the female maritime workforce. Women like me have proven that we can do it, that maritime is not rocket science. Even rocket science have great rocket scientists, who are women, by the way. My point is, there are many more women and girls who can do far better than me. Osman Toure, Deputy Director General of the Gambia Maritime Administration, said they will continue to put women empowerment at the forefront of their operation. We have a billing and administrative managers who are also women. GMA will continue to put women empowerment at the forefront of our agenda, and this is not just a pledge, it is indeed a matter of policy for the administration. The board, as well as the Director General, support women empowerment and GMA. International Day for Women in Maritime was established in 2021 to celebrate women in the industry and is intended to promote the recruitment and sustain employment of women in the maritime sector, raise the profile of women in maritime, strengthen IMO's commitment to the United Nations Sustainable Development Goal 5 Agenda Equality, and support work to address the current gender imbalance in maritime. It is celebrated annually on the 18th of May. For Eyeafrica News, Yahya Jammeh. All right, Yahya Jammeh reporting there, of course, on the International Day celebration or Maritime Day for Women celebration was held in the Gambia for the first time, of course, as you heard from the report. So
the women in the sector need to be empowered and supported, as you highlighted. Of course, some of them highlighted there in the report. Just quickly, Monyang, jigéen yu nekk ci géej gi ci maritime industry bi nekk ci aar réew mi ci géej bi di ci yëngu dafa mel ni dañ leen taxawal bés pour dooleel leen parce que surtout ci Gambian contexte bu ñu xoolee ci réew mi jigéen ñi dañ ci néew kenn ci ñoom ku ci yàgg jaar ci am ci expérience moom wax na ko léegi ay góor ñoo ci ëpp bu bëri sax waaye tamit ñoom pour ñu dunda si jigéen ñi dañ ci ànd ak jafe-jafe moo tax international organisation bi ci lifin boobu ñëw defal leen benn bés bi nga xamante ne 18 of May ñu mun a ñëw dellu def taxaw seetlu daal seen taxawaay naka la leen di mun a fësale waaye tamit dooleel leen. Amadou waaw man moom ay International Women's Day ak bii tam nga wax ak yeneen. waaw man dama gis na rek daanaka dañoo taxul ñu jox jigéen ba léegi cërëm parce que réew yi mun nañ see taxaw wax lu nekk waaye daal day mujj fenn spécial yi si réew mi fii si Gambia. waaw pour dooleel leen dafay wax ji moo gën a bëri den action bi jëf ji wax ji gën a bëri jëf ji daanaka dañ leen di nax rek te li fi sotti jigéen moo tax waaye dañ leen di nax foo indi leen bis yi gomloo leen ko su jotee ñu ñëw te soo demee ku si ne fam ne tey ndimbal li nga soxla genn wàll gi sa amul si réew yi bëri na waxuma only Gambie moom dañ ko jëlele bu ko si yeneen réew yi léegi bu mel ni Sénégal fexe neen ba indi loi bu nga xam ne ni sax lépp bépp fu palte fi nekk dinañ gis ne soo amee góor di nga am jigéen. ñoom àgg nañ si leebul bu waaye ñun commencé buñ ko sax soo da ngaa gis ne daal yu si gën a bëri wax ji moo fa gën a bëri pour jàppale jigéen ñi waaye jëf ji daal dafa néew trop dina leen jàppal bis ñu sanse ba rafet ñëw waaw lu ma gis daal xam naa ku si nekk sooy bu nga delluwaat si sa aada ak sa cosaan bi ak sa diina bi lu mu la jox organisation yi joxul la dara ñii dañ lay digg rek fuul at ñu ne la benn bis nga solu si ñëw ñu dajee wax lu ñoo wax mu jeex nga delluwaat si coono bu nga nekkoon depuis nga juddu bële wala depuis nga xam nga commencé sa liggéey booba léegi su ko defee lu ma si xam rek dellu si cosaan ak diine bi nga gëm parce que diine bi moom bu dee islam. lu mu jëfal jigéen amul benn organisation buy ñëw defalaat ko jigéen mënul nekk indépendant bu mu jox jigéen beneen organisation mënu koo am. wante daal lu ma gisee affaire yi mooy naxaate bi moo si gën a bëri parce que te ñoom war nañ eewu te lépp ñoom la te lu nguur gu fi am di taxawaalu ñoom ñoo tax nga nekk fi. tax bëree bi bëri dëgër ñoom ñoo tax te dañoo jël jël benn mbootaay yooyu jël benn bis rek ne ñoom la mu jeex te du dee am benn impact duy am benn changes su ku si ne fa mu taxaw du liggéey su ku si ne si gox bu moo liggéey wala sa fam ne dafa liggéey ba léegi coono bi mooy gën a tar waaye benn pexe ñëwul soo kon dafi booy gis nii sargal mbir yi affaire daal daf laa ñuroon na lii naxaate la gëwuma ko man personnellement gëwuma ko daal because li ñu leen war a ñëw waaye am na ku leen jox dara mooy seen aada ak seen cosaan ak seen diine ñoom ñu gën a téye loolu te xam ne organisation si da leen di jëfandikoo di leen nax rek ak nguur yi waaye defaluñ leen dara yee. ok gannaaw mën ñalu ba gis-gis boobu la am waaye mën nañoo jàpp tamit comme xëy na lii for the first time te jàpp nañ ne xëy na maam jigéen yi si secteur bi lu ñoo def góor yi ñoo ci ëpp te keneen ki ne jot na pour ñu ubbil buntay jigéen yi ñu gën cee bëri gën cee soob ñu ñemele loon li nga xamante ne mooy liggéey bu ñu taamu parce que nag ku nekk da nga am sa choice ñoom loolu lañ taamu waaye dafa mel ni ñoom pour ñu am dugga ci wala am ci yokkute dafay jafe lool tey bés bu mel ni ndax mun naa tax gars yi comme dem nañ ba xalaat def ay taxaw seetlu di def jàngat di évaluer ak yu mel noonu mun naa tax yëf yi gën a yaatu waaye tamit bàyyi xel jigéen ñi nga xamante ne surtout ñu ngi ci secteur bi gën leen dooleel donte ne sax moon ña nee na organisation si léegi xëj na wax ji moom ñoo dee gën a bari jafle pour dooleel jigéen ñi ci li ñoo yëngu. waaw jërëjëf am na solo lool man gëm naa ne xëy na ñang lu bari dañ dee bokk philosophie waaye si bii mën nañoo uti gis-gis mooy ne lii dafa nekk lu nga xam ne daanaka suñ noom ak suñ culture dafa tax sax jigéen yi mënuñoo bokk ci secteur boobu noonu because liñ gëm rek mooy yëfi ndox daanaka jigéen yi dañ leen koy xaw a moytuloo lu bëree bëri moo tax doo leen gis ñoom ñi nekk ci li nga xam ne moom moo nekk wàlli kaaraange googu ci bu takk der yi ci biir réew mi ndax boo xoolee maritime secteur boobu noonu jigéen yi da nga leen di compter lu tuuti lañ ci te soo xoolee tey jigéen yi daanaka ñoom ñooy gën a jëfandikoo ndox ci ñun góor yi jigéen yi ñooy fóot jigéen yi ñooy root jigéen yi ñooy dem ci géej gi dem uti jën li ci ëpp góor yi ñooy dem nappi dëgg la because of coono bi nekk ci li nga xam ne moom moo nekk métier napp waaye jigéen itam suñ bokkoon ci ñi nga xam ne dañ leen tàggat
ci métier bi ñu bokk ci ñi nga xam ne dinañ xam lan mooy ndox naka la mun a fagaagale nit naka la mun a aaree nit ba tey jii jigéen bi toog fële am concept ak mentalité ne man ndox moom bu may dugg si géej rek dee naa understand nga bés yu mel nii bokk na ci ñi sensitise comme niñ jëlee bés jagleel ko Maritime bi Gambia ñu sooxe ci loolu ñu ñëpp dañ koy nangu tey boo xoolee buñ ne indépendant la nga xool ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk takkader yi yore wàllu aar ndox mi daanaka jigéen yi bariwuñ ci léegi nag lu mel nii dina ñaax jigéen yi nga xam ne tey jii ñu ngi bëgg a dugg ci security sector ñi xalaat ne kon de man am na jigéen yu nekk ci système bi understand nga te ñu ngi ciy gis seen boppa ndax dem nañ bi am bés te bés yi mel nii bu jotee dëgg la ci li ñu wax du taxaw rek di wax ci bés bi nañ ci delloo njukkal ñi nga xam ne dañ ci liggéey luy tax mu motiver ñeneen ñi nekk ci biti bëgg a dugg ci li nga xam ne mooy métier bi ba ëllëg buñ ne 18 mai jot na tey doom ñang suma doom yëpp bëgg bokk ci ñi nga xam ne bu ñuy lim ci taarix ñi nga xam ne am nañ jaloore ci bés tey buñ ne Women's Day am na jigéen yu nga xam ne liggéey nañ lu nga xam ne tey ku nekk bëgg naa doon jigéen ngir luñ leen nawloo suñ ne freedom bési freedom am na journaliste yu nga xam ne nit ñi mun nañoo jàngee ci ñoom bés boobu tey ñang mun naa jàpp ci ne bés buñ ne boobu lañ jagleel wàllu tasum xibaar dina am taskatu xibaar bu nga xam ne bés bi ñang bu xalaatee kooku rek dina ko gën a ñaax ci mu jàpp ne man dinaa gën a nafaru ci suma dafa mel ni nag secteur bi loolu lañ laaj exact dañ ko ñàkk because ñoom jigéen bi moom mi nga xamante jaar na fa am na expérience li mu jàpp ne mooy dañ leen di xala ñëwal doole parce que moom ne jot na pour xale jigéen yi ak jigéen yi mag ñi nga xamante ñu ngi fa ñu dooleel leen ubbil leen buntay 100% ñemele la li nga xamante ne mooy liggéey bi te moom gis na ne loolu dafa ñàkk bu baax ay góor yi ñoo ci ëpp te am na góor yu nga xamante ne dañ ci yàggal lool ñu ngi ci secteur bi daanaka man muy ñoo may jigéen yi exact duñ may mooy am na fu ñang waxe foofu dinaa fa ànd ak moom dëgg la li ci ëpp suñuy wax jigéen yi ne 50-50 la wala gender equality lu ci ëpp ay so-called communication lay doon duñ ko dee gëm because of boo demee si système bi nga fekk leen fa bu domestic job ñëwee dañuy ne gender waaye bu demee ba ranking ñëw wala benefit wala interest nga gis ñi jéem a pousse jigéen yi ne góor yi nañ ci gis seen bopp because ñoom ñoo am kattan bi ñoom ñoo am strength bi ñoo am courage bi nga marginalize jigéen yi te warut a demee noonu every liggéey bu mënta doon rek ci biir réew mi tey comme dem nañ ba nasaraan yi moom nañ ñi nekk nañ seen jaam mu neex ñi mu naxari ñi lépp luñ teg ci ne loolu lañ gëm ne loolu lañ ñu dundaloo buñ ñëwee ba ci jëfe nan ko jëfee rek ñi am ci moo ëpp njëriñ all right am na solo su ko defee xam naa ne nañ bàyyi ci xel di la benn ci directeur yi ñoo fa nekk Minister of Defense wala non ministre li is under security waaw Maritime waaw exactly waaye non nekkul fa woon directeur yi waaw moo fa Maritime moom moo fa nekkoon waaye is under security department waaw because ñoom dañoo seetu ñoom ñooy aar géej bi ak yooyu waaw mun na am gars yi invite wuñ ko moom moo tax waaw aca kooku mooy seen support kooku mun na see jàpp ba wow gisee président bi tey li ñoo joytu ministre bi waroon na faa teew xaw ma lu tax teewul fa ba war a nañ ko faa gis au délégation xamuñ lu tax waaye su fa nekkoon dina doon gën a rafet message bi dina gën a aaga si commander in chief bi mooy président Barrow dina wax ak CDS bi den ñu gis ne dinañ gën a mu wax ak tam command of marine ñu gis ne nañ gën a tàggat jigéen ñi ñu dugg si parce que dafa am ku nga xam ne moo la gën a gudd loxo moo la gën a ëpp kàddu kenn ñii seen kenn gënu seen yeey ministre bi te daf doon baax ñu gis délégation am bi foofu daf doon baax moom si boppam ñu gis ko foofu mu ne dégg naa li ngeen jooytu dinaa ko yeggale si ñoom commander in chief bi but how I don't know waaye nekku fa but dafa na ni fa naa ne secteur la motivation la li nga wax loolu is motivation definitely